Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khatamil Anbiya wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sealife Global ge Director on Hissadarum Ahmad Musa, Shahid, Dr. Khalid, adi ehem Masul Befrum, HDC ge Managing Director Suhail Ahmad, Wazirunga Majlihu Izzatir Memberum. मी रस्मियाता बड़ांति बेबी में हाँ इज़्ज़त रेंग हुलमादे के लोग इतरायितुं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह आदेशक विस्ने गोतुगा हुलमादे की अरुण पार्टी के लीडर राइस मामून के तस्वुरे राइस मामून एर हुलमादे देतिरेगा विस्ना बड़ागती मादे का मी हुन तो जी बैबो वेगन दायरु मादे कुम्मेश्वरे के लुए गेनेस देवुमा එකමකු දීග දිහ ආහාර කුරින් ෆනර ආහාර කුරින් මේ තසවුරුගේ සිෆාගු ඉංගිරු එවස් මිහු කිතක නාරානේ මිෆද බිය බොඩෙත් මෂරූතකේ හිඟා ෆාන රටක මේ රබ් බදලුවගේ හිඟා දානකමක මේ දුරු විස්නුමකි මේ ගවුම් බිනා කුරුමුගේ විස්නුමකි එහෙම එකමටක හුළුමාදේග මිෆද බිය ෆුරිහම මෂරූවේ ෆෙෂේ ඉරු අවුන ඉඛලාස් දරිකමයි රයිස් මමුනා ශුක්‍ර දන්නවන් අදි ඒර මණිෆානුගේ ටීමුගේ मिकाहल अभ्य मशरूता हकीकत का हद्वा देव मटका मसे कुरे वजीरुन्ना एकतरेगा एरुगे प्लानिंग मिनिस्टर अळुनगा हमदुन हमीद हिमिने वडानवान एमनिफान बस इखलास तरीका में की शुक्र दन्नवा आदे हुलुमाले दिरुंगे नस्दे कोमे मशरूआ का कोमेस गोतका एसोसिएट उमकी अळुन लिबे वरबोड उफले वरबोड शरफे अळुन मी शरफ देवी का मटका ग्लोबल सी लाइफ के मोसस ग्लोबल सी लाइफ के इस मसूल वेरिना वर इखलास तरीका में की शुक्र दन्नवा आदळगु में दिव्य राज्य मेदो इमे दति हवा कंतत हुए तेरेगा इमे बड़ मसले के मेळनी अळगु मेंगे दिव्य जुवानुना आदि एकी गिनती तवगे हिमेने वडानवा दिव्य हिन्ना वजीफा फुर्सत को इतरा गेदोर वेरिका नेतिकेंदा मसला अळगुन में पीपीएम का फरातो नुकमे राजितु न विस्ना देवे तो बेली अळगुन में के सरकार का एमे इसका में देनी गेदोरवेरी कुरुवाशे आदि हम एहम में दिवे ही जुवानुना गेदोरवेरी कमुगे हिया वही कमुगे तिबेरु गेदोरवेरी कुरुवा जुवानुना गेदोर बेनुवा फैसाया कुली देकुमुगे वसीलत गैम को दिन मथका दिवे ही जुवानुना वजीफा फुर्सत आदि आमदनी लिबेने को इतना हदा देने कम अळगुन में वाउदो मंगाई एहमी मेरा कुर्बिया मी फेशनो मशरूआ की अळगुन में के मी वाउदो के कुरीम वजूद अंगासे मशरूआ कम के बिना में इसमें फेश के दायरो मी अळगुन में के पार्टी अशा अळगुन वर खास उफले लिबादे मशरूआ मी मशरूआ दे में तारफ का अळगुन में इवी के दिए फदा मी मशरूआ ने भी के दायरो फिर वही तक के गमच बेही के ने में के दायरो तिंगहास हाउसिंग यूनिट हिमेने तिंगहास हाउसिंग यूनिट की गैगंड का अशार हास मी हुन्ना दिरी उलेवेने जागा हुलुमादे दिह आहारुगे कुरु मुद्दते गतेरेगा अदि वर रिस्ट्रिक्टिव वकी प्लान के दशों कंतत कुरवे इंतजाम के मतिंग और रशक वेगन दी एयरवेज उलुमादेगा तिरी सास मीहु मेदु दिरी उलुमै बगिंदे अदि सरकारों के इक्तिसादी मशरूत के आम वेगन फुलावे के दाका वन्या मेबुरी गिना आबादी मेरशुगो नान कमा देतेरेगा शक्यने अळुमे के तस्वुरुगा हुलुमादे देतेरेगा अळुमे ख्याल को फमियोती हुलुमादेगा जुवानों के सिटी है यूथ विलेज अळुमे हदाना में अदि ए यूथ विलेज की दिवे ही जुवानों के तेरे आमदनी हो दागे फंसा सास मीहुन्ना दिरी उलेवे जागा ओई यूथ विलेज का अळुमे हदा देने में देन यूथ विलेज हेदेर हम एकने अन्ना ने की गेदोर वेरे में बेसनु यूथ विलेज का गुलुमहुरी एह मशरूत मी के तेरे हिमेने के दान वजीफा फुर्सत कोम्मेस कहला लुई सनात के उफदिगेन दियुम आदि मिजमानु के यूतुन्ना बेनुवा कहला के मुई मुगे इंतजाम तका फसेह कमा की अवस कमा की लिबेने रेस्टोरेंट फैसिलिटीज मी के तेरे हिमेने के दान मी अळगु में उम्मीद इराक वे अळगु में के फसहर के तेरेगा अळगु में ख्याल को गमित भी उम्मीद अळगु में हासिल कुरवे न कमा अळगु में अडो हम सीएसआर मशरूत के तेरे एक मसके कुरुमा रिसोर्ट है तुम रड्र मिदू कुरबनी इज्तिमाई एक बेनुन तक मिहार सरकार के अमाज वेफमियोती देंग सीएसआर मशरूत का रिसोर्ट हतम रड्र दू कुरार सीएसआर कंपोनेंट के तेरे हिमेनेनी एम इसका में देगोता गेदोरवेरिकं मी तरक्की कुरुमा कुरवे मसकते मी मादेग्या हुळु मादेग्या खास को मी दर्शन अमाज के दानी मादेगा अळगुन मिकं कुरम बेनुवा सावकी अळगुन में पार्टी अळगुन में मैनिफेस्टो शाही कुफे गोता मादेगा दिरुले मुंदा मी होंगे तेरे
maadega gedorune huriha emmenna gedor hama jasadinuma alumen kuram benu bakanta hulumadega aluna mikam mikurani maadega furigenda tojjihigenda maade miyaburin hamajihigen ne wale vena gotaka hamajihigen diuma hulumadega gedor vere kurunga mashruta mehingane maadega dirule maade rayitunna maadega dirule atolu tohge rayitunna adi atolu tokum mitana hijra kurabon benu fulwa befuna mi fursat tanawaswege midani Allah rahmataki algume visnafa algume nimma fe gota bridjakum mi derak gule hisab diyama mi rashaki shakki vesne gotuga iktisodi fursata ijtimai kankan hamajihigen dani mita dirule rayitunna hama dive rajyege mi duniya matiga sorugege fadan ihsas kurbe ufaveri kamige terega mi alume mi rashaki na benu bataraki mi ummita hasil kodinu mataka ಬೇರುಗ ಫರಾತಕ ಗುಳಿಗೆ ದಿವೆಹಿ ಮಿಕುರಾವ ಮಸೆಕದುಗ ಅದಿ ಸತ್ತನ್ ಸತ್ತ ಬೇರುಗ ಹಿಸ್ಸಾದಾರು ಹಿಮೆನೆ ಕುಂಬುಣಿತಗುಂ ಕುರಾ ಮಸೆಕದುಗ ಅಳುಗುಮೆಗೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಎಬ್ಬಾಲುಮ ತಾಯಿ ದೊನ್ನಾಣ ಅದಿ ಮಿಕಂಕಂ ಮಿಗೊತ ದಾನಿ ಶಕೆ ಬೆಸ್ನೆ ಗೊತುಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹಮಜಿಹುಂ ಹೋಯಿಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಕುರಾ ಮಸೆಕೆತ ಮಿಹಿಂಗಮ ಮಿಗೆಂದನಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿವುತ್ ಹಮಜಿಹುಂ ಒತುಮಾಯಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಸರ್ಕಾರಶ ರಾಜಿತುನ್ನಶ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಫುರ್ಸತ್ತಕ ಇತಬಾರ್ ಕುರಾತಿ එහෙම අලුණු මියද දන්නවාද බේනුමනි ග්ලෝබල් සීලයිෆ් ග්ලෝබල් ලෑකි හිස්සාදාරු වෙගෙන් මේ මසෙහ කුරා දුබායිගේ දෙකුම් ෆුඤ්ඤ මරහබා දන්නොමු අලුණ දන්නොම් බේනුමනි දිවෙහි රාජ්‍යගේ මිකහල ෆුර්සත මදෙන් නූනේ මේ මෂරූ හගීගතක හද්වා දෙවුමටක දෙමෙ අහමද් මූසාගේ වාහක් ෆුල්ගේ ෆාහ කුරෙවි ගොතුන් එතක බේෆුලුන් ඉඛලාස් තරිකමයකි මේ මෂරූ කාමියාබ් කොද්දුමටක මසෙහ කුරෙවි बेबेफुंग नमफुलुता वकिन दन्नवा नुलिकमुगे नमस एहुरिहा बेफुन्ना इखलास तरिकमायकी शुक्र दन्नवा मी हेदे मी टाउनशिप के तेरेगा मी हेदिगेंदा कांप्लेक्स की देम्मे अळगुमिना तारफ ग इविगेंदिए फदां एतनुग दीरुले हुरिहा एम्मेना एतनुग वजम वेरी वेगें उले हुरिहा एम्मेना बेनुवाने हुरिहा वसीलेत्तके हमजिहिगेंदान कंका मिकहला इतुरु कांप्लेक्स तकाकी अळुनं बेनुमनि मिदन्नेवि उम्मीद हासिल कुरुमटका फंसास हासमी हुन्ना खास गोतेक मी अमाजुगेंदनी जुवानुना मी फुर्सत तनवगे गोस तनवस्वेगे गोस अळगुण मी दन्नवा कहला सिटी यक उळुमादेगे सिटी बदलवेगे दियु एचडीसी अळगुण दन्नवाले बेनुवा वाहके की एचडीसी ग अळगुण बेसेगे मिहातन म्योति एचडीसी ग उळुमादेगे तसवर म्योति वहि गोतक रेवी वहि गोतक कुरैफा एनमे अळगुमे गबो कुरंजे हयगतकी अळगुमेग हालतं गन्न बदला गुಳಿಗೆ अळगुमे एड्रेस कुरंजे हेने अळगुमेन एवगुत एम्मे बोड बेनुवे फोरी कांकमा देवे राज्यगे मिवगुत एम्मे बोड बेनुवे फोती मी कितेम्मे रीति प्लान सिटी यक अळगुमे एगोतु उगमति गेंदम बेनु एकम या एकीवेस अळगुमे गबो कुरंजे हेने अळगुमे बजे मी हुंगे गेदरुवे रेकमुगे एहसास इजाबदे अदि हम एम्मे शहरेग गेदरुवे कुरुवारू इक्तिसादी मसके कुर्मशा वजीफा फुर्सत जाग लिबे गोता HDC के प्लान तबेस मिहार मियनने आलूम बादुम बदलुमो कोमे सरकार बेस जहामत का हवा लीमा कुरान मसक्कतो के तेरेगा ए गांव में गोहरी वसीलत एम्मे हेवगतो के बेनुं कुरमा मसके कुरान एव्वेस कमकी बदल नुवान कमेन्नु चाटतो के आलूम कुरेहिमा बदल वाने चाटता एम्मे HDC ग मसके बेस कुरियं एत्तनु ग दानी देवन फियवेहि ग मसके फेशुमा एकवेस HDC ग मसके मिदानी अळगुन में ग सरकार ग मेदुगे अमाज फुरियम कुरुमटका अळगुण मेननी रजितुंग वोटा याकी रजितुन्ना बेनुवा कंततके हासिल कोद्देनकम वाउद वमु एमिम हुलुमाले मिदन्ने वेगोता बदलवेगेन दार मी यूथ सिटी मितन ngäs टेक्नोपोलिस पाकक आदि यूथुन्ना बेनुवा एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट गे एतक बावर हरकतके मी अन्ननी शक्के बेस्ने गोतुग हशिगनुगे तरबियत बेनुवा कंकमुगे इतुरा वजीफा फुर्सतक राज्यगे वेट्टा गुळे कहला लुई सिनाई मसकेतके बेस हिमेने गोता अदि हम याकी मितन टूरिज्म गे मसकता मस्वरिन बेनुवा कंकमुगे इतुरा मिजमानुगे सिटी यक बेनुवान हुरिहा कंकमे सिमिनेगे जहान हिमेनेगे दान अळुन बेनुमनि अहमद मूसा में फद दिवेहि बेफुलु अळुन में मिकुरा उम्मीदुगा इतुबारु कुरब्बागे बेरुगे की फरात होद्वागे मिकहल मसकेतक ए फरात गो शागुरिक होद्देवु दिवेहि सरकारुग मिदन्नेवि अमाज मसके कुरबिगे दिवेहि सरकारू नुदिबेन हुद्दें इराल कुरबिया मिफस्सहरकु नोन्ना अळुण बेनुमाने मिकंकं हकीकतक बा अळुण बेनुमाने दिवेहि जुवानुना वजीफा फुर्सत लिबिगेंदा अळुण बेनुमाने गेदोर वेरिवा अळुण बेनुमाने मादेगे दिरिउळे निकमेतिन्न मादेगे हुळु मादेगे गेदोर वेरिवा अळुण बेनुमान एई अळुमेगे सरकारू बदल नुवागोत लीफ तंफीज कुरम बेनुमान हकीकते एकं गबु कुरबा अळुमेरा कुरबिया अळुमेगे सरकारेग मी मसकेत कुरम बेनुवे
එහෙම මිකන් ඉරා කරවේ අලුගම හල්ලු කුරාන අලුගුණ බේනුමනි අලුගමගේ ෆස්සහරු අල්ලාහුගේ රහමතාකි මිදෙන්නේ විගොත ෆස්සහරු නිමිගෙන් දාරු මාදේග මිහාරු මෙ දිමාය ෆුරි ගෙදරෝ රකම් ගෝ හුරිහා මස්සත හල්ලුවගෙන් දියුම් අද හැම හැම්මේ බෑබෝ පොඩිති රරෂුග දිමාය ෆුරි ගෙදරෝ රකම් මස්සල්ත සම් බෙදෙන්නේ උසූලු හල්ලුවගෙන් දියුම් එම අලුගුණ හැම ವಾಹಕೋಳ್ ನಿಮ್ಮಾಲಮು ಬೇರುಗ ಮೆಹಮಾನುನ್ನ ಮರಹಬಾ ಧನ್ಯವಾದಂ ಅಳಗುಣು ಬೇನುಂವೆ ಎಹಮಿಮ ತಿಬೆಹುಂಗೆ ಇಜ್ನಾಯಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೆತಿಂ ಬಹೆ ಇಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಂ ಧನ್ಯವಾದಾನ. Distinguished guests, it is indeed a pleasure for me to invite you to Maldives, and especially it is a pleasure for me to see you actively engaged in our socio-economic development. I hope this project is going to be both rewarding in terms of profitability as well as catering to the need of the Maldivian people. Maldivian government at this point is very committed to improving the well-being of the Maldivian youth. What Maldivian youth is deprived of at this point in time is opportunity to be gainfully employed and also opportunity of shelter. So any project that is going to cater to these dual needs is going to be most certainly welcomed by my government. So it is in this context I take particular pleasure in welcoming the joint venture company of Sealife. Two of the Dubai companies are involved in this. My government is committed to improving the well-being of Maldivians in Male as well as improving the conditions of foreign investors who venture enough to come to the Maldives and try to cater to these socio-economic projects. We are embarking on a very adventurous path at this point in time. God willing, we have a very peaceful time in Maldives at this point in time. Maldivian people have trusted in this government. And therefore, God willing, if this peace is going to be sustained, our preoccupation is going to be improving the economics, and through improvement in economics, we are going to deliver the services we have. We are expected of the public, that is to improve the Maldivian youth empowerment. What we would like to confirm to the foreign investors who come to the Maldives is that foreign investors should feel that Maldives is your second home here. We are embarking on an adventurous time in Maldives now. My government is committed to improving the foreign investment regime. There is going to be a landmark law that is going to be passed in the next Majlis that is going to enable foreign investments of really heavy magnitude to come and invest in Maldives. We are going to open up Maldives in a huge way to foreign investors. Our thirst cannot be quenched. The opportunity to foreign investors is going to be enormous. So have faith and have trust in us. What we are going to do is, what you are going to see is hallmark reform bills, especially in socio-economic area. What we are going to launch in the next Majlis or in the next parliament is going to create special economic zones. This is going to be likened to the cities in Dubai or the Emirates. This is going to be likened to the environment we have in Singapore. I'm not kidding myself when I think that Maldives can be likened to Singapore, but certainly it is our vision. What we are going to do is going to transcend above the local laws we have here, create these special economic zones, which is going to enable investors to have freeholds in Maldives, and also investors to engage in really long gestating projects. Investors are going to be interested in Maldives in opening up transshipment ports. We have a landmark project in connecting Male and Hulu Male. This project is going to be amply benefited from the bridge that we are going to lay across between Male and Hulu Male. We would like to see growth and more growth in Hulu Male. This is going to be a youth village. This has been specified in our manifesto, and we are committed to providing employment and also shelter to no less than 50,000 youth. Your participation in this project is going to enhance us with 18,000 when the project comes to a fruition and completion. So God willing, I indulge with you to look for more investors, get more investors interested in Maldives. Maldives is going to open a red carpet just like this for all the investors that are going to come here. We have transshipment ports, we have entrepot ports, we have a bridge, and we have enormous, insatiable appetite for economic development. The thrust of the government is to welcome foreign investment and to assure all the foreign investors that your investment, your money is safe with us.
And your stay here in Maldives is going to be conducive for us, for you. So if you believe in us, if you start partnering with Maldivians, I think the tremendous opportunities you have both in terms of getting out a good economic return, as well as your satisfaction that you have been able to somehow help in the socio-economic development of a friendly, brotherly Maldivian people, Islamic country, that is going to be of enormous happiness to you. So I reach out to proprietors, to investors in Dubai, in Abu Dhabi, in Qatar, and also the Emirates. Please, here you have an island, here you have a country where you can invest and where you can be content with your investments. We are venturing out, we are embarking on an era of growth. This government is going to, apart from being committed to socio-economic growth, this government is committed to improving the well-being of our youth. Youth play a predominant role in stabilizing the Maldivian economy. Youth gives the energy for me and my party and my government to move on. Youth provides the dynamo for energy. Therefore, any effort, no less than this one, is going to be a commitment, your commitment, to improving our well-being of youth population here in Maldives. Youth presently comprises of 52% of our population, and this number is going to grow. Hulumale City has been a vision of my party leader, former President Gayoom. 10-15 years ago, he had this vision. He wanted to find breathing space for the overly congested people in Male. Nobody would have at that time thought that Hulumale is going to be the city Hulumale is now. There is tremendous opportunity in Maldives here. There is tremendous opportunity. And there is tremendous love in us for the Arab Muslim entrepreneurs. So please come and invest in Maldives. Your efforts here is going to be rewarded. Thank you all.